all appointees to ensure that they declare their assets by the end of the first quarter of this year. Any appointee failing to meet this deadline would face severe sanctions. Mampanyi John Mahama ya ade was ye bona baso. Ne say yesesini ebu akontan say wawia o man na mra no wadi per one kasa wo declaration of asset wo declare no. Yen somoyfo nyina kwaba ebiem emra dwumade so abusuapani kofu so adiomi as usual. Watanasya ensema ekaso ewo o man Ghana mu. Ye bababo ho nkomo ensem no doson baransana no. His Excellency John Dramani Mahama finally we declare an asset afenso or the atuja say the ministers one hour no mobile jumano ubi and declare an asset with immediate effect. Quick one. Yanko na any can change someone president Eddie two Ghana bar and somewhere cheaper. I was just looking at the statute on assets declaration. And under Article 286 of the 1992 Constitution, it names the President, the Vice President, Ministers and Deputy Ministers, Members of Parliament, and judges. And then again under Act 550, Public Office Holders Declaration of Assets, it includes public officers, including those in the civil service, public corporations, and statutory boards. Then it also includes chief executives of all public corporations. It includes district chief executives, and then members of the Council of State. There are many people in public office who do not know that they are covered under this assets declaration regime. And so, Auditor General, there must be a reminder to all these people that they are covered under the assets declaration regime. And so I have presented mine this morning, and let me make a few remarks. Senior government officials present, the Auditor General and staff of your department, we're very happy to have you here this morning at the presidency, friends of the media. I've just performed a simple but brief, very important act of presenting my completed assets declaration forms to the Auditor General as required by Article 286 of the 1992 Constitution and the Public Office Holders Declaration of Assets and Disqualifications Act 1998, Act 550. Ghana's assets declaration regime and its related activities have often been shrouded in secrecy, and only unless in special circumstances compliance is often difficult to measure. In times past, I would privately have presented these forms to the Auditor General in fulfillment of my statutory obligation. I've taken this step of presenting these forms publicly as a way of injecting some openness and transparency into the process of assets declaration. I've always maintained that while it is all well and good to punish corruption, a more effective way of addressing the canker is preventing it from occurring in the first place. I honestly believe that if properly curated and enforced, the assets declaration process can become a sustainable tool for tackling corruption. Corruption by nature is insidious and thrives under the cover of darkness. The more light that is shone on it, the more likely that it will be fought successfully. I've also taken this step to send an unmistakable signal to all public office holders, especially those that I have appointed, that I take the declaration of assets very seriously and expect full compliance from them. I've asked the Chief of Staff to send word to all appointees to ensure that they declare their assets by the end of the first quarter of this year, that is by 31st March 2025. I wish to stress that any appointee failing to meet this deadline would face severe sanctions, not excluding removal from office. Even as we strive to hold past government officials accountable for their stewardship, I deem it even more imperative to enforce anti-corruption among our present public office holders. Charity, they say, begins at home. I'm therefore determined to take the necessary steps to ensure that we fight corruption vigorously so that the precious little resources that have been entrusted to us by the Ghanaian people are used only in their interest. There have been issues raised about the effectiveness of the current assets declaration regime. We must take advantage of the current constitution review process to strengthen the assets declaration regime to make it more relevant to changing times. I believe that we must move to a regime where
the assets so declared can be published before and after public office, so that the phenomenon of unexplained and overnight wealth obviously earned through the proceeds of corruption can be checked. I trust that a healthy debate can be had over this issue and consensus built on the way forward, so that collectively we can defeat the unwholesome canker of corruption. I thank you for your kind attention. Thank you. Okay, Abuja. Right. Mamu akwaba. Mejo suamu. Nsɛm no dɔso ɛne nkɔmmɔ bebree ɛne hɔ bara nsana no yɛne ka nwura nsɛm a mampani ɛde ato dwa ne mu ansana yakɔ ne story so. Okay, ma mencha yahwɛfo nyina na megidi sɛ obi aho ye. Yenso ho ye wɔ ha no mo. The brighter da bia ya na yɛka sɛ wo yɛ candidate leader. Na sɛ wo pɛsɛ wo chidifo eye bibia. Ɛya na bibia no na wo sɛ wo di kan etu anamon. O set example no na ama o followers no so omodi so enti wo ye leader wonye leader se wo betena akonwa mu sei na wadwodwo ho wo mom na wo take step enti abla wo be take lead no na wo mo di wachi afri se wo mo ye wo nko a ana waboafo no obi entimi ntena se de ba ntim ni ye kandifo ni mpo ene wadi kan ya wafa shovel na anwa na ye twe no wo no di ka asesa no enti ye de na me beboa na me aye adwuma mitimi tena se but we can defo now don sasha odemrifu am say na wo tenase a wo ma o followers no akwanya amomu the reason why e was wo so adwuma no wo mo ye ne biara saa it is already man panyi John Dramani mama said we see aka ne nsem na ampa o share bo kan se na soafo ni nyina wo bia me declare ne asset declaration ye den wo be kire de ye wo ansa na ye de adwuma we yi be ma wo so na yo soafa be hwe akwan ne akwantempo nsem so wo soafa wo be hwe adwenie akwansra ene ho nsem so any other ministries ni nyina any government appointee enso eka ho enti wo be kire ne wo me wo fie mienu mo ka mienu sei na me sika asam sitie sei netie na wo de abeto pan enti nyame ye wadom na wo bre wo so de be ye adwuma no wi a na fe ye hu ne wo kokoduru ye ne hu salary a wo de ne mosome no ne wotumi de wi oye no enti se ne wo si abansoro toso mienu na wo salary within 4 years no ana 1 year 2 years aye bo wudi ma be ye osofo because ye reshuffle di bia your friend say director bi ye betimi ayu afro ne de obi aba enti bretentina wudi ye no ene ma waye wo salary ana wo die wadwuma na wo ye eye ho adwuma na wotumi de aye na ana ne se yesese ne ebu akontan se wawia o man na mra ne wadi per one kasa wo declaration of asset wo declare no ene wo salary ni de wa be ye ne sese mampanyi John Dramani mama ya de wo se bo na baso na ye ka chen se onkoso no onto aso no onye okay se obi so be ka se we no enhye da nye news a news sa news papa news papa obi anko de na no kan sa mama ncho ye wo kroma no ene ye tee se Ghana beyond aid former president Nana Sh0cked Council and what kind of Ghana ya pass okay ya pam wa ho se de bia ne ye fie chensen ne de kopam wa wo bi ho de bia ye fie chensen ne de kopam wa wo bi ho but Akuffo be ko General Assembly UN General Assembly Akuffo be ko Europe o ko full stage o ka se Ghana beyond aid wie na be hu ano ne France mampanyini ejina ho no wo sra ne piska I was so set example. Se Ghana beyond aid dia was so ujina wo nam no so na wo ka se no ya pasa asre no and they just akwasi broni na maye bibi ne de ato chensi mu ne adi enti na John Dramani mama waba na se wo bia declare an asset na wo si leader wo declare wo de na wo to no mo a na wo pa che se enti ebra wo be declare no asset news example and why you know ana na me ka se we enye ade a eye new enye ade a eye new but how frequent are we say no man ye no aya ade ye na Akuffo ba ye hu bibi sa na ye hu bibi sa that's the me kai so obi betimi aboa me a me kai say declaration of asset so but aya ade ye wo se ye e wo memu eto onu declare na de ye me de pa a deadline or the atom ebre no so now your government appointee aban na bodi a wo ye adwuma wa aban ni din mu e wo man ni din mu no ntumi declare wo asset o se asotwen wo ho na nya asotwen keke o se asotwen no udibra ye de ama wo se wo ye soafo ana wo da board bia na CEO no ye betimi age no so de afiri wo se ho na em de pa no
enti we bema obia ene asofo aka be se for asese ni wonya ni 60 ministers no obemu obia afei CEO awodo a wabobbo mudin ene ade bo che nom ne ade omkeka ebemu obia di mirika ene ayam hihye ne forms na onye na dwo so obekono akofele no declare na asset no wakono akwa yen hwade wa sei enye first time amampani ekasa asemui wadi kanka ena afedie wasan ba besi so biem na ode ye adwuma unu se die ntina amampani ani abre oda side no na ni abre fi se katasha prane kankan ne bekoso a ene kona ko miracle Denis Aboagye yes it has been alleged if you be a OC I want krampatem ho ba bi no Miracle Aboagye wo real school adi sei adwuma say na Miracle Denis Aboagye aye so it has been alleged say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia campaign sika de man so fa communicators no eno na akora yi wa fa odi adwuma sa eno nti ya to ba no ye na nkugu bai no wa stop sa project na oye no or train na dust na settle okay ene say we am pade ense onye sure say no ntina omotache na Dr. Mahmoud Bawumia be sande na ba no the reason why an MPP person wo mo sa maintain no mo break 8 ni ebi ni because ka be akodi nkrofo bi imagine say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne ba ya enka wo foriata obe declare fugitive obe declare wanted obe chu foriata so de ne be court and say special prosecutor and court nsem it can never be possible say any Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ne nya ya can some ashase a eyi ni tie e wo previous government ni mu no anke na sasa nsem na dan kokufado ya president den wo hono wote say wo bo ni nua no ko adubi kino foriata no because eye ni nua etribu ani bu akotrimu enti wantumi anyo but the new government baye no eno ne hu se skanka bi wowu na kanka bi wu ye ne hu ne nka awadodo ena nsem na hyase a eyi piepie maako enti enye new but wamana be ye new abra wono declare ne de na ye rese government appointees na kan nyina obi abe follow suit no an so de ne de aba mo anfa de ama na fe ya hyase na de am den se obaji udi bra fi nsem no gifri nipa nsem nipa no nye ready so no obeya adwuma nipa nye ready so obebu akonta nipa nye ready so obeka no kure no de akere Ghana na nipa nye ready se obebua ma wo history opese wo tro na obesati abakwasem de to se mampanyi bi ba ya ye to aba anko yaman ne second term ko bench osabra sabaye na oba ne second term suahu ode ba ne adwuma obeye no then e was say nipa no pack no seka na ade ne sinchen enti we ye signal e warning at the government appointees ni nyina including one mampanyin na wasete example no e wo no mo enti ye ka say declaration seta enya de ye new mo but what man be ye new ade amaye se de anamo no wasie tu a wo kan ene wo kan asam na ase obo kwapem so benya de opedi adan on second time he all come this way somebody kaka e de akere this way na wo so kon na wo so man buru sa this way ya wo kweso if say wo betra bakwasem okay untumi nkon say the first one wo call no sir the writer na say ye ko 100 meters na ye ko Olympics game na ye de first heat ni hye so ni ye yiyim na fe ya pe mema o mbe kofa na na aye Usain Bolt say the o si shas ye yiyimu akansie no eno o de kofa na na no said you eno wo koso be qualify keke eno wo de koye but nyame ya adom ne nya mema kantan wam no be kan ho no hu se we na ye final stage a omiam ema na muntu otu ni first one no osesa na emede ko sana mampanyi di akoye wonya akonya ko first baton no Ghana force ne ma ankoyi ama no ya ma ne hu ni wrongs ne ma obe ya na enye amoya ya ni anye ho ebi ni katahye previous government ba ya wabeto so a ono wabetum nkyere e de che Mahama de a mre bi ba ye no so no enti ne wonya second term a wo ko last so last lap na yese wugina mu no wo lifeline ba ko pe na aka kura mu until say constitution amendment beba na bia mo be konam say afedie 8 years na down say de ebinum ahase agi say even our constitution making it clear and na ho say mampanyini bia no uko first one na ankoye now second one asa ba untimi nkobim no ebinum ahase agi but until then no one lifeline pe ene won mo enti one lifeline na dia na ho so ye o so some niema now writing niema say na be niema be konkan enu nti ne nei no obo sada mi hu no yen hwa de mampani se obian declare ne asset onu se sade we no ebe simpanimfo no kwan se ombe wia de because obo obetima wia na odini nua bi din na aye ye hu samanfo e bebre trust me sade we ya mampani na ye no ana ti ebia sa gina pop brothers yi ono no betima wia no de amani nua gina pop no aye sa adwuma no ayi hakim haziach betimi abam and de eye normal anti I'm telling you say even one ankasa na ban mu kura ni hu beye bie hi
Sir. Oh yeah. Na ban mu ni ho be bi an. Adentia. Because declaration of assets say akonya me so menya akromfo na ewo mu no. On person bebo kro no this time no. O ma wo mu kro no bo no o kata so. On pese on bebo kro because obi mentality or dey about this second government me say Mahama last chance in wo koi. O ni second chance bi abim. E bia na NDC antimi ankwa akonya 2028 no. Tie ne obefusa akonya we so na 4 years wono so de awia. No nya no tam. But ne we buy aban no na say the leader no introduce declaration of asset. Enti say wo so wunu ade a. Wo so wunu ade a. Ti na da bia ya na ye ka no. Ye say kofro maame bra wo so maame ewu fan wona ne duru ba bi obi ahia ne maame na ene ye behwe de wo de ne beba so maame a na enyo maame a enti wo say ye wonu ade a ebia Samuel Ginapo ene John Ginapo ene ebia Samuel wo say John Ginapo dia wo tena John Ginapo say Samuel dia ebere no so a na kanka bi ni wu a ene ye behu ne nka wadodo a ehye no enti wontumi hide behind of minia me maame achi na wo mfa nye gidi gogo daachi bi ne ekwa akama ebeba na ba bebu de atia so if I were them me follow said the emranity ofri say wontumi a no jai o man na dwuma na de ato ho wanyo maame de anyo papa de a enti wo ni se mampani ko ni say ya obetumi asosidi. I'm telling you history na opeso troto o my Ghana mu no obetumi atro obetropa so okon se de okoni ya ketasha prani kankan ontimi ntu ase but I'm telling you se ketasha prani kankan ne eye 10 e wo Ghana hanma no okon se de okoyi a onfiri na bem no otimi de aba 5 and ye nyina ye nim ha wakatasha prani kankan e koditia wo men sika e kowura mu eni sika enam mu no se yensa kan nyina nkanya aye mafu yonko ne but nam se yenam kwati kwan so ne kwambone so na adwembone ye wo ye mpanyimfo ni tim no wo no squander all the chances all the tokura be wura me be nyina wo mu tuatua eni ade ni ntina ama this kind of money nyina na ehwe ye fa yensase this is wotumi ye straight sa na ko wani mu a emfa wo ne house street a wo be ye wo no ba otifi akwada onye no wo ye se onye kwan be fa so be pia kodi no but at least the enkabe damage ni kakra obetimi ate so ti na make kan say next corruption 10% na wo Ghana anma okono se de wo koni ya by the end of the 4 years no na bia wate so na de aba 5 and that 5 na wotimi a capture the man no woni ba bi betimi de o man nako okay my hwɛ de bi wo ha sei ense national service na se wo se akwa ensem bebre ama ye say ghost names apiepiem over 81,000 akoye ensem bebre corruption se bia no ye ne hu nkomai bisa wo se eye bi na ye kan no se Dr. Alhaji Mahmood Bawumia banya kenenka gift or worry and some are yet it has been alleged sa 81,000 ghost names and kebetin wasamana Akuffo do aban ne ma yete say even free SHS and Nanado Danko Akuffo himself and the fruitful stage so kind 5.7 beneficiaries but the ni Miami krum ni wonu nyamfo say ye dutuma ba beka say and the na mistake 3.5 and to 3.5 no 2.2 na aka na eguso no e wo fa hene and wo mo calculate ni nyina na be see 5.7 no and wo mo gi hu sika so wo mo de tua ye free SHS nipa 5.7 na omonya beneficiaries etianei bibisa say 2.2 na eda so no enka ho no ye fake be se mu a na ban ne da bi odo ye budget Akuffo anka no 1 anka no 2 wo to aso kan sa sense ka no wei na se omampani kwa no obeso CD a aje se o ministers ne ka ho I'm telling you enuntina his excellency John Mahama nani abre nana right I'm telling you so wanya ministers a omo ye nipa na omo nipa akoma na omo oman ho do na omo dwo no oman ho na omo ankasa omo integrity hia omo a say na be consider na Danko Akuffo akoye no ye blame na nado but majority no ebe ko dia ma ne ministers na soafo but no ko anu asaba na dia ba besi osoafo na appointing no wo jimie no anhu go to the stand say 98 MPs say yempel finance minister wabon wo ye ne mabone na ato na hwe ha say unua ntontan no onua de ene kinofori ataba ti wan ye nkobon ko adu enti ebeko ye dia ma wa wan kasa no egiran so ene ayese school ayeko obega teachers no yeah 70% ekura ye nkwara no so teachers no omko kakra bi no omo impart wo wi dodo na betana ne fie 3 hours akon ti se wo akura no wa mo ho so no ansua bia ye wi a ye nkoblemu teacher no. What I said, government una ye president otuano. Se ne won se sector we nkoyi. You have every right because constitution am say to me no yini firi ho na phobia odwene se nipa fa ne be so. But wanye enti ene se mampani John Mahama se ne ma be koyi a ono ba second we ni ate 81,000 more than 81,000 ghost names. And say national service
secretariat emu abosumi bi etuam ka na saka we nyina no oman ni saka entimi fanya bibi papa ma ne mo man ye betumi dia ye bibi papa so 700 a month now the time say more than 81 na for town say 81,000 sika dodo sai ana say ye no kra gift o ware akodi no ho sama men ne watch ebo no nko atimi si one room de mu obi kotenam o se se na bi mo ne Mustafa Yusuf I allege so mo ka o mo nyina it has been alleged so wo mo ka ho and yes John Mahama any attorney general and a special prosecutor said a special prosecutor bi no mo ka no me na o mo ya adwene as wo dadodo because this scandal when na cause so ansana ye beto aba ma new government aba so say new government na ba yan kan tia no, you have every right so be prosecuted Oforiata. No running some abra no wa bemu. But don't tell us go and then ya abani change here when you about was all yeduma. It's when you was so fast tracking because this is the main reasons in tia Ghana 40 say better abani the tia NPP. Near to abadi ama John Mahama no aba 81,000 month bia sesika we yen tenase and many pad back up emfa and mind you eban say ya enye sabio those are womudia basset has been alleged so womo we gift all right or no na bi no and womo ka ho no kwa the whole political party ni benefit okay the whole political party ni benefit ya e bi ko womo campaign mu na dodo na akodi akromfo na omudi animu no na o ma che na omudi e kwan papa e be fa so a ye be hwehwe mu na ye fast track ne fast na sankrofo we no yatimi di wo makogirem no yemfo mo nko yemfo nche wo mo kini Oforiata no yare ana time a ye ka chen so omfa finance ministry no emfanto no onya no o ka so wonye ennei yaso akobokro no bra ne ndo to ano de yare wo de ahome no enye possible ti ba bi o sebia no omfa fashion out no omfa nmra no omfa nkeke ka sansam na eba no corruption cases no edos ye hies ka de ayeniema o se the aban ni say acha September aferi hospital be sha say aye adwuma e be adwuma ne be yes kasam mfidi aka ende ma aka nyina yeska ye hear this kind of money ne de ahyehyem ne de aye empuntudwuma wo do opeso ye no de aye na benefit me nu mienu enti kisi ajaben on fast track ne mantem no nkore nim okay we yenko I think Council of State o election e ba so e wo Ashanti region no e say no NDC ni no ya owusu obimpe a oye former chairman Emma NDC Ashanti region warene but an MPP before no kasa ama nanan kansa unso no MPP ni ensem bebre ne koso yenwura mo metu nanan kansa abuadu efo na we de wa na metufo akora nso tu panyinfo yeye mesre no na no me kansem bi kirewo senti no ohene nto dame no ohene ne di wo badwam ohene nse da ne di agro wo abontene sa ene ade koso koya o ma ho kwan ama obi atimi atew kwakwa e wo dame ne mu ya disrespect ne akane ni kwase ye ka de ya kirewo ebre wo hene Ghana constitution no e bande ohene so be active politics any day active politics ne se ohene ya MPP to aba wo baba ya Raspo stadium mu na wo ta Wontumi achie na wo granting interviews and only active politics na nan kansan bodu woyo enye active politics ne say wo granting interview now ye John Mahama because I want na adwene nsia wo yo hene stop that so wan kutuma mpanyinefo a ye bedu akonya na firi nsem wa Greek nzemana dabi ask yourself this question and na nan kansan bodu nti woto na wo yerenom o manom ane wahemfo atwa ho hia ere nkwada wo ma so camera de asi wo mo so social media TikTok na no mekore aba ya bi de na mafere na wo mu twa wo hene te se asabiye kroto wo so mo henkese ye di watemo because of this enti eyama wana enti wan kotu John Mahama fo na ye dai na okura no ni aban nya adwen enti kotu fo so onye dai mse bi ono no ya MPP ni oni aban nya adwen sa no eno na bia nkade ne be se de be aban no so ye bibia nya obetimi aka emfa se ukokura bakwa se tefra akotonkukum ye be so because majority ehia ni nyina no aye party affiliation NDC no omde aba wo mbiso mbetuma mpanyinifo enti wo na wo nka ho no ene obi enim se wayi wanim the problem ane wa hemfo no mo no menkase mo hene nya politics ohene se aban bi ba no ojibi aka nse wo ojimi ade ma na wo ye ne nkoyie wo ma nyasem but me hu sa wo ye MPP ni wo ye NDC ni e ba sa respect no kofom ye fair Debia make na ntimi nye neutral because sabia kronto santene kra to aba enti ye fair na de ni e aka nse me nkonko gina ba ko achi eni gina wa gina MPP achie no mo bia hu so ye MPP enu nti na akofa we nyina de aba na video bia me hweye na owura ho no mo koto aba no e se wo tenase
na Asante Regional Minister to minim de saba ntim so bi na ka bigu ntia afa no wasako na okochia no o refer to a whole Asante Regional Minister as small boy and unim sa no mo de ye ko ohima ba ko dwobonsu ebro be ye ka mi panyini e wa ha no mo wo mo seda any little chance bi o benya bia no mpeso mo de wa henkese din be bata ho no say ya hene so de o mfa ni agro ti udi ndi be bata wa na ma nipa no ho ye hi e wa Asante mantema sa bi no mpeso mo de franka mo akohini and I'm telling franka mo akohini say onyina ne naso na onya ne ye na de se fata so ye ni sa obia ye nyina ye de ne hu ye hu ne ye koso ye be hu ne ye ko na mintu na foro mpen be ntra boko henceforth mesre no omo moden no onye fe obi anim so ye MPP ni but on try na say de onye fair say na be ya nkwada bia nyi nanim na omo nkasa kasa nanim rough because e ba sa ya ohene de sabia ko ni kwasa o ma ho kwasa e mo bi kasa kasa nanim rough yenwie but I know say chama untumi de ababa tudwa se kotoko Asante kotoko football club do na ne je ho onyo be chairman no de gaga so wonya video ni bia he unze enyo nem le bi wase okoto rikweku o kan say lukweku no kan rikweku chama untumi so de gaga ne patapa ne sika na be ya Asante koro fa gaga ne patapa ne sika mfanya Asante kotoko enya gaga ne patapa ne de kotoko ye di nyansa nti obi o tie bia nka nche untumi unim nyansa untumi nya kotoko okay obetumi aya na untumi o sika no dia kan ni fie ni nyansa teacher want to nim nyansa football hu nyansa na football hu nyansa obi enye nyansa as ono individual de born na bra and de born na bra de why successful enti so nim nyansa so nim nyansa nyame yonko no but football hu nyansa no chema untumi wo a obetumi di aya na o ka se de be emre bi de Herbert Mensah be ye no no wo hu Herbert Mensah ne capacity said osidwene eba football hono untu dia wasa ase ne dia oka kra che se onyakonya na obefeli because yem fa patapa na say okofo national chairman o na hene national chairman ewa hene fa MPP okay MPP there everything is possible and anya nwa so mbeyi wono se national chairman na abroad nye aye chairman anya nwa na wa sa political party na koyi chairman untumi so meya with national chairman dia se ne wo mo aho obi be se me no nyam na me koyi chairman dia mo omo fi se untumi na beboa wo ma omo nyini no mo famda ti untumi ye new patriotic party chairman na John se din ketia NDC chairman what the care lose election no in advance 2028 what the care lose enu nti ne ye ka kire omo se na anu bi nipa bi omo yi wo omo no wo ye comparison na se kwasi apia gina blaster bench nkwanhye nim ni nyina ka wo no omo de lose no o ma no kasa mo party executive no be keke no ene akabensem dia wokokosi tinda meka say wodi ka feli so be kotoko chairman be kotoko chairman wodi akabensem ene aka dabi ahobrase football mu nyansa na wodi aye na ne matimi akọ enti mishra no kose national chairman de obetimi anya bibia ex kasem na se sui di ye hwe nanim bia be kam o so otumi nya national chairman because wa bre timi franku ntumi abre wo re Asante region djuma wadie ni ade ni sika awuram enti ebra so se national chairman no modema no na obua party 2028 no ombetimi a capture political power no okay option 4 ya de musie ko aye brighter media e be san ba biem option pani ene tin nka no ya kraifo nyina